Wakurugenzi, on 15th of September 2025, which is literally a few days ago, some two people walikuwa wamesimama kwa kotini. Offense, attempting to murder by means of witchcraft. So these two people, moja ilikuwa ni ya Zambian national na mwingine ni Mozambican national, walishtakiwa na koti ya nimesema Zambia? Yeah, na koti ya Zambia kwa kujaribu kumuua rais wa nchi hiyo, Bwana Hakainde Hichilema by means of witchcraft. Investigations ili reveal ya kwamba hao watu walikuwa wametumwa na one of the former MPs who was an arch rival wa huyo rais, na wakapatikana na paraphernalia, among them mkia ya chameleon, sijui machupa za nini, wakamba mtatuambia like 9 bottles funny concoction walipatikana nazo, na there were pia some animals hapo. Kulikuwa na chameleon na mkia ya chameleon. Apparently hiyo mkia ya chameleon ikiwekwa kwa picha yako hivyo ndio tumemaliza mambo yako. Guys, ashindwa au watu wawili kama mko na nguvu hiyo design. Yo, mkia ya chameleon haiwezi saidia Manchester. Is it just me? Naona ni kama mtumii hizi resources vizuri, ama hakuna kitu mnaweza fanya Amorim atulia angalau. He's depressed, that guy. Mambo yake imuendei vizuri. So mkimaliza kuserve hizo sentence zenu za miaka 2, tunaweza wachangia tuwalipie fare mpaka Manchester. Tuone kama wakiingia Old Trafford. Hey, Africans, you will show me. Okay. Tuende kazi. Mkurugenzi! Oh, my man! Headline hitters kama K. When you see Mkurugenzi in the building, you just know he's got the juice. Hii mtaniruhusu nigonge banake. Oh, yes. Nice one. I love it. Now, the days are fast approaching. Cinema yetu makosani yangu si mnajua. Tarehe 10, 11, 12. Tuko Garden City pale, Anga, Diamond Plaza, na hiyo ingine ni the third one, Prestige. Tuende tushuhudie makosani yangu pale kwa big screen. Kwa wale ambao wako wamekutana nayo Sarit, na pia nyinyi wenye mlionea kwa links, kameni muicheki kwa, a bigger screen. Hata musikie 5.1 surround sound vile ina sound. Yeah, so tickets mtaget tu kwa sites za hizo cinemas. Vile tu new endaga movies. Si mnaendaga tu mnanunua ticket hapo kwa. Yeah, so mnaweza grab tiketi zenu hapo. Then 10th, 11th, 12th tukutane pale. To enjoy, tushuhudie. Actually, plan ni kuisukuma whole week. So itakuwa ideally from 10th to 16th. But ako ka weekend, ako ka 10th, 11th, 12th ndio kata determine. Watu wakiwa wengi tutaisukuma hadi 16th. Mkiniangusha guys, tabidi tu pull hiyo plug after tarehe 12. Lakini nawajua nyinyi, hatari nyinyi. Nyinyi ni watu mmevunja rekodi ya Afrika, nyinyi ni kina nani? Najua tutasukuma mpaka 16th. Au sio wadau? Very nice. Wale waliulizia hii, it is here. Imeingia. Imecome ndio hii. So yeah, sweatshirts available. Mkurugenzi.co.ke is where you find them. Ingia pale, shika sweatshirt zako safi. Bas, piga luku. In fact, mkuja nayo kwa hiyo 10th, 11th, 12th. Kujeni na, yes, uniform. Itaweza mbaya. Alright, now. Wangona, hii episode ya leo nataka kuidedicate ya
some heroes and heroines ambao walicheza a very crucial role. Time yenye ilikuwa again very crucial. Na hizi ni stories saa zingine tunaweza jipata tumeendelea tu na maisha tukasahau, but these guys indeed were willing to pay the ultimate price kuhakikisha mazee tumeendelea kumaintain hiyo bond yetu as Kenyans. Sababu we might be many things. We might come from different tribes, different religions. We might have different beliefs. But at the end of the day, we are Kenyans. Now, the year was 2015. Month, November 22nd. November 22nd, 2015 ilikuwa siku safi sana, siku ya kawaida. Location hapa tuko mahali panaitwa Mandera. So this time kulikuwa na a buzz of activity sababu this is the time when now watu wamefunga shughuli zao. Wale ambao ni Wakristo wanataka watoke kule, waende wapi? Waende maeria zao, waende wajumuike na mafamilia. For those who don't know, hizi areas zenye ziko deep in the northeast, a good chunk of the workforce inakuwa ni people from other communities. Sababu unajua hizo areas zimekuwa marginalized for very long. So ndio at least tuzilete at par na the rest, lazima tufanye nini? To import workforce kutoka other areas of the country. So utapata kuna civil servants wako huko, kuna teachers, doctors, nani wako huko wameenda kufanya mashughuli zao. So usually at the end of the year, around this time, end of November, beginning of December, a good chunk of them wanapiga safari ya kutoka kule, wakirudi wapi? Wakirudi sasa mainland kwa watu wao, kwa familia zao. So this particular morning was one of those mornings. Basi imetoka pale Mandera, safi sana, imepakiwa hivi, imeshona. It's a whole 62-seater bus minus the driver and the conductor. 60 people walikuwa pale as passengers, na kila mtu alikuwa excited maze kwenda kucheki familia. It was a very good mix of Christians and Muslims. I think nasema despite the fact that basi ilikuwa inatoka Mandera where it is predominantly Muslims, hiyo basi ilikuwa ni 50-50, like half Christians, half Muslims. So wakaingia kwa basi pale sawa na wakangoa nanga. Safari ilikuwa safi sana man, kila kitu iko shwari for the first 50 kilometers of that journey. Wale watu wanajua maze Mandera si karibu. Hapa tunaongea karibu kilomita 700 na kitu, mani 800. So the first 50 kilometers of the journey, as they are coming towards Nairobi, maze tragedy strikes. Dereva maze akiwa kwa highway ana discover kuna tu a group of militiamen wametokea from the bushes. A good number of them wakakuja mbele ya gari and they were pointing their rifles at the driver. The driver kuona maze hizi bishana na hizi AK na hizi assorted weapons watu wamebeba, he had no choice but to bring the bus to a halt. So basi kusimamishwa, wale majamaa wakakam. It was like 10 militiamen. Obviously hapo it doesn't take long for the people to discover that these are actually members of the Al-Shabaab movement. So wale majamaa wakakam, wakaingia ndani na wakaamrisha dereva ni aje tani basi, tunarudi hizo side za Mandera. Walikuwa wanataka waende wavuke boda na basi they take it to Somalia. So hivyo ndio waga wanafanya wakati wanataka hostages. And the driver complied, mazai kabidi amegeuza basi na wakakomandia basi towards hizo sides za Somalia. Unfortunately for them, hii basi haikuenda mbali sana sababu the road, there was a stretch of road, hiyo route walipitia yenye haikuwa fiti sana. So mazee basi ikaenda ikaingia kwa padli ya matope and ikakwama. So they had no choice but kumaliza shughuli zao wapi? Pale. So the militiamen mazee wakaambia watu okay, sawa, safari imekatika lakini agenda zetu hatujamaliza, itabidi tuzimalizie hapa. So everybody step out of the bus. All the 60 people waka step out of the bus, na wakiwa pale chini wale majamaa wakakuja wamekok bunduki zao sawa nini, wakaambia wase, kama unajua wewe ni Mkristo baki hapa, kama wewe ni Muislamu songa pale. So the way they identify whether indeed you are a true Muslim, sababu unajua hata wakiseparatiwa hivyo lazima wa confirm watu wameenda huku kwa Waislamu wote ni Waislamu kweli. So what they did ni walikuwa wanakuja wanakupatia kitu inaitwa Islamic Creed, shahada. Usipo recite shahada
wanajua wewe si Muislamu, sababu wewe kama ni Muislamu hizo ni among the first things you get to learn. So wewe unadanganya. So walipitisha hiyo nini, watu wakisoma hiyo shahada na everyone who was not able to recite the shahada akaekwa kando. So a few of the ones when waliachiliwa walikimbia, hawakutaka kukaa hapo kuona what will become of the their colleagues hapo, walitoroka wakaingia mashinani, msituni kule. The others wakaambiwa walale chini kwa ground, na hao majamaa walikuwa wanakuja one by one wakiwapiga risasi za vichwa, execution style. By the end of the melee, 28 Kenyans lay dead on the roadside pale Mandera. History maze ilileta noma deadly wase. Of course kuna other non-Muslims wako hiyo area, na history vile iliwafikia walijua manze kama wameanza na hawa basi hawa watu watatukujia. So the non-Muslims around that area wote wakahepa na wakaenda wapi? Wakaenda kwa some military airstrip iko around Mandera area. So hao walikuwa tu shida yao ni moja, wanataka tu gavai watoe hapo iwarudishe wapi? Iwarudishe home, because they knew the threats were imminent. Hao watu watakuja na watawafanya mbaya. And I think the government complied, wali have kuferia wase wote wakawatoa Mandera wakawarudisha back to their countries. It was so sad, maze 28 people wali lose their lives hapo man. One of the worst massacres around that time, because by this time it was in 2014. By then ikianza nilisema 2015. Sorry, ni 2014. It was 22nd November 2014. So the Garissa attack haiko imehappen. So losing 28 people at that particular time, ilikuwa ni noma. I think even President Uhuru at the time addressed the issue. Na ikasemekana maze lazima calm ikue na security ikue restored hiyo area. But now here's the thing. After hii ngori yote imehappen, sababu ya ile uoga, awase wote wenye walikuwa job huko wanasaidia, daktari, walimu, nini, wasi walikuwa wanasaidia majob, wote juu ya uoga walitoka wakaenda. It was a whole exodus. Over 1,000 people left Mandera na wakaenda kabisa. Na watu 1,000 kulikuwa na vitu crucial walikuwa wanafanya huko. Very critical things walikuwa wanafanya. But sasa juu hawako, maze the residents wa Mandera maisha yao haikuwa the best. So even though the attack ilikuwa ni against the Christians, even the Muslims ambao ni wazuri wanaishi tu kwa Mandera, they were affected. Sababu sasa unaambiwa mtoto wako hata hakuna haja aende shule, sababu the entire teaching staff wote wako wameenda. So they were affected. Na hiyo kitu iliwakwaza sana as the Muslims in Mandera. Na kabisa wakaamua, you know what, hatutakaa tena chini tukubali wase waumie hii design, sababu hata kama targets ni watu wengine, the repercussions zinatu affect pia sisi, unaona. So yeah, it was ilikuwa ni ending mbaya sana ya 2014. So now as we jumped over to 2015, unajua vitu lazima zirudi. So wale the natives wa huko wakaanza kujipanga nini. At least kama kuna watu ambao wako na talent na ni watu wa huko, kujeni mazee, applyini hizi makosi, ingieni mashule nini, ndio tukuje bana hata tuendelee kujenga hii area yetu. Sasa tukitegemea watu wanatoka nje sana, unaona vitu kama hizi zikihappen wanaenda, tunabaki tuko chini. Among the people wenye walikuwa wamejitolea sana mazee kuhakikisha bana Mandera itakuwa sawa na career zao zitasimama sababu ya nini na nini, ni jamaa fulani anaitwa Salah Sabdo Farah. Salah Sabdo Farah was a deputy principal. Shule inaitwa Mandera Primary School. Na huyu ni jamaa alikuwa ameamua hii Mandera anakufa nayo. Yani anything that it takes kuhakikisha bana amekuwa of service to the people of Mandera, he was willing to do. Now, Salah Sabdo alikuwa mpaka amejirudisha shule ndio apate more education, ndio aone kama pale job anaweza panda madaraka kidogo. Keep in mind, by this time he was the deputy principal at Mandera Primary School. But alikuwa ameenda aka enroll kwa course ya teaching huko na chuo kikuu cha Masai Mara University pale. Alikuwa anachukua Bachelor of nakoga ni Bachelor of Arts in Education ama ni Bachelor of Education. Sisi wenye hatu kuingia chuo kikuu inatuchenga hapo kidogo. Yeah, but you could tell alikuwa anajaribu sana mazee kuhakikisha ya kwamba
yeye ako among the people wenye wanakam kusaidia Mandera, sababu unajua huwezi tegemea tu watu watoke nje wakuje hapa kusolve mashida zetu. So he was really passionate about his hometown, na aka-enroll shule pale Masai Mara University, na mambo ilikuwa safi, alikuwa nasukuma poa. In fact, even during the 2014 attack, the bus attack, he was still a student at Masai Mara University. So this attack actually ilimpatia motivation ya kuendelea kufanya hiki kitu anafanya, ndio at least akirudi mtaa aende empower other people, ndio at least mazee waweze kujisustain wakiwa wenyewe pale. So roll over to 2015, the guy ako pale anasukuma mwaka yake ya mwisho, and before long akamaliza Masai Mara University towards the end of mid 2015 pale. Was it mid ama ni towards the end? I think towards the end of 2015. Yeah. So amepiga mitihani yake sawa, amemaliza. Sasa ni kutoka shule, arudi nyumbani, angoje sasa mambo ya graduation, alafu after the graduation sasa ni kuingia sasa kufanya kazi pale Mandera kweli kweli. So on 21st of December 2015, jamaa wetu bana akatoka. Alikuwa amefunga shule pale Masai Mara University, akakuja Nairobi. Then now from Nairobi he took a bus kutoka Nairobi mpaka wapi? Mpaka Mandera. So akaingia basi yake pale on 21st of December 2015. Now safari kutoka Nairobi ilikuwa uneventful, kila kitu ilikuwa sawa, wakaenda vizuri kabisa. But there's a place wakifika waga inakuwaga ni it is advisable for people to be escorted. Wanachukuaga police escort. Sijui kama inakuwaga ni from Isiolo. No, I don't think ni Isiolo. Maybe mbele Isiolo kidogo. So kuna place wanachukua escort ndio waende pamoja. Sababu remember during that time kulikuwa na a lot of threats from Al-Shabaab nini. Kumbukeni this is December of 2015. April of the same year, Al-Shabaab walikuwa wamefanya mambo pale Garissa University mbaya sana. 147 people ended up losing their lives. So kulikuwa bado na tension flani kiasi. But I don't know what happens on this particular day. Mahali walikuwa wanafaa waokote ile escort. Unfortunately your escort haikuwa. So a decision was made, ni aje hatuwezi maintain hapa, itabidi tuendelee na nini? Tuendelee na safari. Yeah, sababu Mandera si ati ni mbali sana kutoka hapa, wacha tungangane tu tuende tufike. And they proceeded to take off without the escort. By the time they were getting to a town called Kotulo, actually between Kotulo and El-Wak, hapa katikati, the same thing that happened in 2014, November 22nd, happens again. Wakiwa hapo katikati tu hivi, a group of militia wanatokea tu from the bushes. Kidogo mazee wana point gari, wanaambia dereva asimame. Na sababu hii kitu ishawahi play out before. Everybody knows exactly what happened 1 year before. Huyu dereva kama alikuwa make up mind yake ya kwamba kama kuna kitu sifanye ni kusimama. But now as alikuwa na accelerate hii basi, wale majamaa walifire. Risasi ikapiga dirisha ya mbele, windscreen, na hiyo the glass whatever ikarusha hiyo shrapnel all over the place. So driver kuona ama jamaa wana mean business, ikabidi tu atulie na akasimama. So after watu wa shoot hiyo shrapnel iliangukia huyo jamaa wetu mazee anaitwa Fara. Sala Sabdo Fara. So shrapnel ikamuumiza mkono, lakini ni sawa tu. Wale majamaa wakakaa kwanza wakaingia na fujo, wamekasirika deadly. Wakaambia watu hapa mazee hakuna kupoteza wakati, tunafanya ile kitu imetuleta hapa. So kama unajua wewe ni Mkristo, wewe si Muislamu, tafadhali shuka. Now immediately watu walipiga hiyo order. Muslims wakasimama, from the old to the young wakasimama na wakaambia majamaa, cheki hii kitu ishawahi play out before, muli slaughter wenzetu mazee. Our brothers and sisters were slaughtered last year. Hakuna kitu kama hiyo inaenda kufanyika tena, not on our watch. Hiyo naye hatutakubali. So kama mumejitolea kumaliza watu kwa ibasi, itabidi mtumalize sisi wote. Sa hiyo as hii conversation ina happen, wasee wameamka, wameshuka chini na militia. So wana discuss hii mambo hapa chini nje ya basi. Inside, the women wanapatia their Christian counterparts hijabs
Wanawapatia hizo mahijab nini, wanawatrain tu vitu tudogo tu kusema just in case ulizwa maswali. Huku chini mazee wasee wameamua hapana, hakuna kitu kama hiyo ina happen. One of the guys alikuwa ameshuka pale chini kujaribu kunegotiate, ilikuwa gani Mkristo. So aliona vile hawa majamaa wamejama, akaona hawa wasee wanaweza amua kuleta ngori. So wakati alikuwa hapo chini, wakati hawa watu wanakaa wako engaged, wana argue pale chini, akachana mbuga. But by the time anaenda kupotelea kwa miti, they opened fire and they shot him. So huyo mazee akakuwa ndio the first casualty kwa ingori yote. Hao watu wakaendelea kubishana. Wakarudi kwa basi wakaambia kila mtu ashuke chini. Kila mtu ashuke chini. By the time wanarudi kwa basi kuambia kila mtu ashuke chini, women wamejipiga mahijab nini, yani ukiangalia uwezi tell nani ni Mkristo, nani si Mkristo. So wakashukishwa pale chini. Au mamilisha wakaambia majamaa Waislamu, mazee hatutawaambia tena, jiseparatini na hao watu. Au makafiri lazima tuwaangushe leo. Jiseparatini, tokeni, endeni kando, wacheni to deal na hao watu. Sisi hatuna shida na nyinyi ni Waislamu wenzetu, you are brothers and sisters. Hao wengine ndio tunataka. Wale Waislamu wakasema uongo baya. Sisi ni Waislamu na hakuna mahali Islamu inakubali mazee watu wafanyiwe hii kitu mnataka kufanyia watu hapa. So stand yetu ni ile tuliwaambia. Kama mnaangusha watu, tuangusheni sisi wote. And that is final. Believe it or not, the entire bus of very shaken individuals, wote walihold stand yao na wakakataa katakata kukuwa separated from their Christian brothers and sisters. That thing ili frustrate our militiamen so bad. At some point one of them alifire indiscriminately. Unajua tu ile unajam, kwendeni huko. So one of the bullets ikachapa kijana mdogo hapo, I think a high schooler. Alikuwa pia hapo kwa basi kwa safari yake ya kurudi huko Mandera, na hiyo risasi ingine ikachapa huyu jamaa wetu ambaye ni nani? Sala Sabdo Farah. So ilimpiga hapa kwa hip. Na kumbuka wakati wale watu walikuwa wanasimamisha vile walishoot ile glass, hizo shrapnel zilimtandika mkono ya right, the right hand. So alikuwa na shrapnel huku ndani, glasses nini. So apart from maumivu ya mkono, sasa ameongezwa gunshot wound to the hip. So akacollapse hapo chini. But believe it or not, ndio ujue mambo ya Mungu pia ni hatari. Out of frustration, ama jamaa walijiambia, you know what, ni sawa tu, twendeni, we will live to fight another day. Na wakajikusanya wenyewe, wakaingia kwa msitu and they left. Hawakuua watu wengine, although wakati walikuwa na fire indiscriminately hivi, apart from Farah mwenye alipigwa hip, na kuna kijana huyo mmoja alipigwa, huyo high schooler, kulikuwa na 2 injuries kiasi hapa na pale, but they were not very serious. So after wale wa majamaa wameenda, mara hiyo ripoti ikapigwa teketeke, authorities wakaingia na wakadiscover ule mwenye alishutiwa kabisa, huyo alikuwa ameenda, the only casualty. Then hao wengine wenye wamekula marisasi wakawekwa kwa magari, wakasafirishwa hospitali. Then wale ambao walikuwa very crucial, ambaye ni huyo kijana huyo wa high school na Sala Sabdo, au wakaekwa kwa ndege ya Amref and they were transported to Kenyatta National Hospital for medical treatment. Now pale hospitali wakaendelea tu fiti, they were in stable condition, lakini Farah mazee hii gunshot wound to the hip ilikuwa inamsumbua sana, alikuwa na maumivu chungu nini, but he was in relatively good spirits. In fact alikuwa anapatiana interviews kwa journalists. Quite a number of journalists walienda wakamuinterview wakati ako kwa ward wapi? Kenyatta Hospital. So after kumuassess, kuangalia kila kitu, the doctors wakadiscover hiyo hip inahitaji surgery. So ikakuwa jamaa lazima aingie theater. On Monday, the 18th of January 2016. 2016, sababu the incident ilikuwa 2015 December 21st. So January 18th 2016, mzee mzima Sala akakuwa wheeled wapi? Into the theater. Na madaktari wakaanza operation yao safi, wakangangana kabisa kujaribu kushughulikia hiyo hip. Unfortunately hii area inakuwa area nyingine hatari sana. Unajua this is where the entire renal system is. Na renal system inaanzia wapi? Inaanzia hapa kwa kidneys ambazo zinatumiwa kufilter damu nini na toa uchafu. Hiyo uchafu inaenda through the ureters. The ureters zinapeleka hiyo uchafu ambayo ni urine into the bladder. Then bladder ikijaa out through the urethra unaitoa. So that renal system
Mazee ikipata damage kidogo, mazee kuwe na bleeding hatari. More often than not, kama mazee hujashughulikiwa fiti kabisa, uwaga unaenda. Unfortunately, mazee akagetio renal bleeding. Madaktari wakajaribu sana kuhakikisha mazee wameweza kustop hiyo kitu. Unfortunately, it was not possible. And on that day, on Monday, 18th of January 2016, Salah Sabdo Farah breathed his last. This was a hero. Uni mse alikuwa among the people walijipiga kifua pale chini wakisema, mtu yangu, hakuna mtu anakula risasi hapa. Kama watu wanauliwa, tunauliwa sote. He was very vocal about it. Na I think that was part of the reason why, despite him clearly being a Muslim, like ukimwangalia unaweza tell ni Muislamu, he ended up being shot. Sababu wale watu walikuwa very, 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 very frustrated na yeye. Walikuwa wanashangaa, mazee, si tuko na cause yetu hapa, wewe ni Muislamu mwenzetu, mbona unaharibu mradi? But clearly Salah ni mtu alikuwa na believe in true Islam, which is, a religion of peace. Hakuna mahali imeandikwa pale tuchukue mabunduki sasa tuende tukiua watu sababu we are of different beliefs. Hiyo naye Salah alikataa, and he ended up paying the ultimate price for it. It was sad, mazee. Man, alikuwa ameacha home wife akona ball. Kwanza ball kubwa ya miezi 9. Ripoti kufikia ule madam ya kwamba mazee the husband is no more, yani she was devastated. Sabdo's mom was still alive. Mazee, after the news something just, kuna kitu tu ilimhapenia tu, hakuwa the same. She never talked the entire time until Sabdo was buried. Ni kama alikuwa dumbfounded tu yani. But unaweza imagine huyo ndio alikuwa tegemeo kwa familia, mazee. The entire family looked up to this guy. Then mnapigiwa simu mnaambiwa, mazee, the guy did not make it. It was so sad. Gava, mazee, pia ilikuwa touched sana na story ya Sabdo Farah. Na wakaorganize mpaka helicopter ya kumtoa Nairobi mpaka hometown Mandera for his burial. And he was posthumously awarded the Order of the Golden Warrior, OGW, for his heroic actions. Hiyo kitu ilifanya mpaka mimi mwenyewe personally nikafeel some type of way. Why, you may ask? Sababu hata mimi mazee nakuaga holder wa hiyo award, Order of the Golden Warrior. But you cannot compare what I have done with what Farah did, mazee, on that particular day. Mpaka nashindwa, did he deserve a higher medal kama kuna kitu kama hiyo? Najua the military guys wanakuaga nayo inaitwa Silver Star. Sasa sijui kama inaweza awadiwa to heroes who are not in the military, I don't know. Yeah, but si mchezo. Now, alisema during the interview, alisema aliona that was the right thing to do. Yeah, that was the right thing to do. He did it because he knew at some point it will be required of Christians to come through for them. So alikuwa anasema, mimi nilikuwa naifanya sababu najua brothers na sisters wangu, iko siku wakati nitakuwa nahitaji kitu wata come through for me. That's why nilikuwa nimejitolea hivyo, man. Such a selfless human being, man. Yeah, so he was buried. Kawaida in Muslim the Muslim culture the Muslim religion wana bury their dead faster. So immediately he was transported to Mandera. Walienda wakamzika, mazee. Yeah, sijui kama familia Gava ili come through for the family in any way. I am yet to find out. Yeah, but that to me, hero. Huyo anafaa. Sasa huyo ana need street named after him. Kuna county nilitembea juzi, sitasema ni gani juu itachoma, nikaona former governor wao amenemiwa, amepatiwa street. A guy who was so corrupt at some point, wakati alikuwa na investigate, alienda akachoma finance department yote. Juu alijua ile kazi amefanya pale. Naenda napata street imenemiwa after yeye. Na mtu kama Farah, mazee, ni mtu tutamsahau tu. Sababu after your story ni hivyo, watu waliendelea na maisha na life continued. Farah's story is not unique. There have been Kenyans wenye wame come through deadly. A few months before that incident, of course, Garissa University happened. Pia Garissa University ilikuwa the same story. Kama wewe ni Muislamu, you are safe. Toka, kaa kando. Ama kafiri ndio tunataka. But kuna students mazee waliamua kama mbaya. Hapa, hata wakiua wa Kristo, tutahakikisha tumefanya everything in our powers kuwaokoa. The few wenye tunaweza okoa, iko sawa. So what did they do? They started reciting hiyo shahada na nguvu. Ndio hao wa Kristo waisikie, waimemorize.
So as mazee massacre ina happen wakiwa wamepigishwa pale, wakaanza kuisema na nguvu. Ndio hata ukiitwa kando kama wewe ni Mkristo na umeshaisikia severally, unaweza irecite pia wewe upone. Hiyo ilikuwa ni design ya kushow awase mazee amuta to separate na our brothers na sisters zetu. Hiyo ni yenu. Nyinyi mna believe in kuuana, hiyo ni yenu. But sisi kama wanafunzi, hiyo nayo tutakubali. So I found that to be very heroic of those people. There's a chick pale anaitwa Ikra Haj pia, wakati alikuwa natoka asubuhi sana, alikuwa ameamka kitu kama 5:47 hapo. Akiamka kwenda washroom sasa ndio aingie ma prayers nini. Akasikia gunshots zikilia. Na mazee alitoka mbio, akaokoa one of the girls na akaenda wakaingia kwa mosque kwa wakapata kuna 7 other people wako pale. Na imagine wali maintain hapo kabisa. They sat there for hours. Until at some point waliona like a lone gunman akiingia kwa hiyo mosque. Hapo ndio wakajua, oh my god, we really tried our best, but unfortunately mambo yetu imeishia hapa. So all 7 of them, they turned, faced the wall, wakingojea tu hiyo gunshot, sababu walikuwa wanajua hapa hawabakishi, ni either risasi ya kichwa. So as they were turning to the walls, mazee wakasikia jamaa anaitana hapo nyuma. So wakitana wakadiscover kumbe huyu gunman sio militia, si Al-Shabaab. He was actually a KDF officer, amekam kuokoa. After mazee Ikra ameficha watu hapo ndani ya mosque. Very heroic mazee, a 21-year-old girl. Yeah. Again, in Wajir kuna shule inaitwa Karsa, Qarsa, Karsa Primary School. Walitokea tu pap militias pap, juu walijua nini, just like Mandera, even in Wajir there's a lot of teaching stuff ambao si natives wa huko, ni Wakristo, watu wa huko, you know, hizi sides zingine za the country. So walitokea huko mazee kuangamiza, but the Muslims waliamka wakasema uongo mbaya, it is not happening. Hapana, hatutawapatia hiyo list ya watu mnatafuta, sababu sisi hatutasimama hapa tukiangalia mkiua watu wetu ambao wanatusaidia hapa. They refused kabisa. But unfortunately 2 non-Muslims walipatikana somehow. Those were the only people that lost their lives. Au wengine wote they were shielded, walichukuliwa wakapelekwa kwa manyumba za Waislamu wengine, they were housed there for days. Ndio hii ngori yote kwanza iishe, Al-Shabaab watokea Wajia warudi huko kwa shimo zao. So there have been quite a number of stories, and our Muslims brothers and sisters have really come through for us. These are stories of heroes that we need to talk about. Unfortunately, sionagi ni kama si uziongelelea sana. What those guys did, it's no mean feat. I can tell you for a fact, sahi Wakristo tukajipata kwa hiyo situation, a very good chunk of us mazee tunaweza kuwa very hesitant ati tuko willing to take a bullet for other people. Kuna tu kitu fulani Muslims wanakuaga nayo, yani I really admire it. When they believe in something, mazee wanakufa na hiyo cause kabisa. Yeah, so it's a challenge for us Christians. The same way our same mazee wali to protect your side mazee, na see once, see twice, on numerous occasions. So wame come through for sisi. Hata sisi mazee ikifika hiyo time yenye tunahitajika, mazee tusiachilia ndugu zetu. Ni sisi 100%. The only thing that differs ni beliefs zetu na religion. Actually ni religion tu. Hiyo ndio kitu inatutofautisha. But ni ndugu zetu, ni watu ambao wana damu nyekundu kama sisi. They are Kenyans just like us. Yeah. So hii episode nataka kudedicate yao ma heroes wote. You guys mazee, mbarikiwe sana man. Yeah. We don't take it for granted. Jini watu wa nguvu. Like hata Westgate nakumbuka mazee nikiona akina anaitwa nani yule mtoi wa brother ya former DPP. Ama ndio current DPP? Ni current DPP Sasa ni senator. Nani Haji, watoi wa kina Yusuf Haji. Nakumbuka one of Yusuf Haji's sons nikimwona Westgate mazee na bunduki hapo akiokoa wase. Yeah, God bless you guys. Barikiweni sana for your heroic acts. Yeah. Na tuendelee tu kuwa vigilant. Kasa hii nasikia tu kuna vitu zina happen huko nje bana saa hii. Ni kama kila mtu sasa anatumulika tu. Yeah, but it shall be well.
tukiendelea tuna hiyo brotherness tuko nayo, itakuwa sawa. Bas, acheni nifungie hapo wadau. Imekuwa true sana, nyinyi watu wa nguvu. Tuonane baada ya siku chache. Adios muchachos. Peace.